Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote nahakikisha kwamba nakuletea stories nyingi za burudani na nyingine pia ambazo nahisi kwamba ni muhimu kwa wewe kama mtazamaji wa channel ya presenter Ali kuzifahamu. Kama kawaida siku zote pia huwa nakuomba ulike, kushare na cha muhimu kabisa inakuwa ni kusubscribe. Kama ndo mara ya kwanza unanitazama, mimi naitwa presenter Ali na nakuomba tu uweze kusubscribe kwa channel yangu kwa sababu huwa nakuletea amazing content. Na leo niko na mgeni and I'm going to let her introduce herself. Mambo vipi? Poa sana. Introduce yourself kwa camera. My name's Teresia Wanjiru. I'm a mother of one. I have this beautiful daughter. Yeah. I'm a cancer survivor. Yeah. And I'm glad to be here with you, Ali. Yeah. It's an opportunity and I'm ready to share my story. Asante sana. I'm so happy. Kwanza asante sana kwa kukubali kushare your story. You know, not many people wanakuaga na hiyo courage and I think you're very courageous to be able to kukubali kwamba you can share your story. So you've told us that you're a cancer survivor, right? Yeah. And I would just like to know, when did it all start? At what moment in your life did you know that you had cancer? Okay, it started when it was last year, February 13th. Ilikuwa tu siku kama kawaida, nikaamka nikatayarisha mtoto wangu, tukaenda kazini. Yeah. Nilikuwa nafanya kazi kwa shule. I was a teacher and I asked my colleagues in the morning, I am feeling a certain pain around the neck. And one of them akaniambia, go buy mara moja and uone venye itakuwa. Yeah. So I went bought mara moja and at around 2 the pain escalated. I went to the director, borrowed permission to go to the hospital. Yeah. So that evening I went to KNH because I don't know why I had that feeling. Yeah. So when I went, they treated me migraines at KNH. That was on a Wednesday. Yeah. So on Thursday, the pain was still there. Yeah. And since I had been given some medicine, some injection, but the pain was there, so I didn't manage to go to work. The following day, my friend came and I told her, I have this certain pain and there is a fluid yenye inatoka ni kama ile homa makama tunasikianga ni kama kuna homa. Yeah. So alikuja jioni, tukaenda nearby chemist. Bado niko na dawa za Kenyatta. Yeah. The migraines. Yeah. Nikanunua some painkillers. Juu nilikuwa ninamuuliza na nimefura. Ananiambia pana mama bio uko sawa. So wewe ulikuwa feel ni kama umefura? Mimi na feel na ndani ni kama nimefura. Okay, yeah. And the more the fluid inatoka, the more naumwa na kichwa. Na hapa nyuma. Hapa nyuma. Si kichwa, hapa nyuma. Yeah. So akaniambia juu it was on Saturday, akaniambia ebu niende job by saa 6 atakuwa nimerudi. So I have a guardian around the area mahali kwa naishi. Nikaambia mtoto enda juu nasikia vibaya, nagojea rafiki yangu aje tuende na yeye. So venye alikuja opt tuende Bagadhi. So tukaandamana na yeye tukaenda Bagadhi and I was very much okay. So kwenda Bagadhi I met a doctor, akanipeleka emergency juu ni pressure ilikuwa juu. Okay. So I didn't know why. You know, kuna certain age pressure ifai kuwa that high. Yeah, true, yeah. So venye nilienda, the doctor alianza kuandika karatasi, you need to have a scan ya head. Kwanza aliandika head scan. So nakaniambia because we need it urgently, go do it at German medical. Yeah. So mimi nikaenda and venye nilienda unaona juu kulikuwa jioni so singefanyiwa scan. Yeah, true. The following day was on Sunday. So on Monday they called me watu wa German and with the same friend jioni I went for the scan. Nikaambiwa tugojee for 2 hours.
So venye majibu ilitokea on Monday. Okay, I don't have that habit ya kugoogle. But my friend was so good at that. Yeah. Ilitokea I have a chronic sinusal polyp. Okay. Mi na google hiyo polyp inaniletea vitu sielewi. Oh, yeah. So on Tuesday nikarudisha results at Bagadi. And when they looked at the scans, they immediately referred me back to Kenyatta na wakaniambia niende kwa ENT. Nikaenda kwa ENT. So hapo ndo nilianzia process cause walikuwa wananiweka some things kwa mapua waone kama they know when you have a chronic polyp hizo to grow tunaonekana. Oh, yeah. So from hapo daktari akasema because there is hiyo scan inaonyesha na hiyo giza hapa kwa hiyo face. I need to do a biopsy. Okay. And up here there's a time 2019 nilikuwa nimedungwa na mfupa na paka pona. Yeah. Na hiyo story nikamalizia. So the moment niliambia daktari hivyo, so when they went for the biopsy nikaenda Kenyatta nikafanya hizo procedures, so nikalazwa. All along in my mentality yangu, you don't even know what's going on. Me I don't know biopsy. Even mtu akiniuliza naenda DÄTH kufanywa biopsy, You didn't even know what biopsy is. I didn't know even the meaning of biopsy because I've never had vitu kama hizo. So me I went and I thought wanaenda kutoa hiyo kitu waliona all along. So nikaenda DÄTH nikakaa for 2 days and I guess I was so stubborn because nilisumbua my guardian, sijadischargiwa but namwambia nafaa kutoka hosi. Yeah. And I remember even she could tell me, mbona unanisumbua and unaitiwa ni madawa kwa ward. But me niko na hiyo feeling I don't want to be here. Okay. So nikakaa for 1 week and results zikatoka. So when zilitoka, I went to the hospital in support of a guardian. And when nilienda, unaona kuna hiyo bahasha unaendeanga. Yeah, for the results now. You're going for the results. Ilikuwa so sealed. And there is a friend of my guardian, tulikuwa na yeye. So venye tulikuwa na yeye akaniambia, hizo venye zimefungwa lazima daktari afungue kwanza. Oh, yeah. Ndio azisome. So singesoma nje. So nikazibeba nikampelekea daktari. Okay. So mimi naona tu madaktari wanaingia moja moja, you know they call each other. So wanasoma my biopsy, wanatoka. Finally the doctor called me in a panel of some other doctors and they told me, Teresia, umekuja na nani? Nikamwambia nimekuja. Is it okay we share whatever we have together with her? Nikasema due to her age, it is not right. Oh, how old was she? She's, let me not say that. Okay, yeah, okay. But so, she's younger than you. No, she's older. Oh, older than you. Okay, yeah. And there are those people, you know, when huyo mtu mwenye ni mzee kukushinda news zingine. So me, I was so positive, it's nothing bad. Oh, but yeah. But you are afraid for her. Yeah. So the moment niliona the panel and nimeitwa peke yangu na nilikaa before because najua wana discuss na some new terms. So finally one of the doctors told me, Teresia, you have cancer. It's a rare type of cancer. And right away akaandika unafaa uende ufanyiwe chest scan. Chest x-ray. Don't mind my voice. No, it's okay. Yeah. When waliniambia nikafanyiwa x-ray, at first niliona dunia imeisha juu. Nimeambiwa I have cancer. Yeah. And when I look at myself, I don't see any sign ya mtu akona cancer. At that time hata singefikiria kugoogle
I called family, of course. Yeah. I told them the news. It was shocking. It was a shock for me because unajua kuna ile preparation maybe mtu upewa. For me sijapewa any preparation. Ni time ya corona. Imechacha ndio corona sasa iko Kenya. Yeah, mask watu wanauza 1,000. Yeah, by that time. So Yeah. ni hiyo time. Yeah. You are there and something and then so 1 2 3 nafaa kwenda kufanyiwa x-ray ya kifua. No, umetoka kuambiwa you have cancer. Yeah. So nilienda kwanza nikipanga hiyo line ya x-ray nashindwa nilie nifanye nini cause hiyo term cancer inakujanga you are gone. Umeisha. Yeah. I get, yeah. Yeah, cause you know people die of Cancer. Yeah. So the stories zenye ushaisikia, not necessarily you've seen a patient, but you have heard stories, of yeah. story mtu alikufa na cancer. So nikafanyiwa x-ray and the following day wakaniambia I go for the results. We need now to start the process. I thank God I have this guardian from heaven. When I say from heaven, she journeyed with me. Akuniachilia. Venye mtu usema ako na cancer akuniachilia. So when I say she's from heaven, yes she is. Akakuja tukaenda the following day na yeye cause unaona sasa imemhit pia yeye. And at that time she was strong to keep me stronger cause alikuwa ananipea nguvu, ananiambia wenye tutaambiwa tufanye yote. You never knew she would be that strong. I never knew she would be that strong. Though at times she could break down, but she was strong than me. Yeah. And wenye tulienda tukaingia uko ndani na the results za hiyo x-ray. So one of the doctor akasema juu hiyo cancer, okay, let me say the name, inaitwa adenoid cyst carcinoma. Yeah. It's a rare one. It attacked my jaw and the palate. Yeah. So when we were told about the dental, ni juu imeguza mdomo. Yeah. And also the roof of the eye, hiyo bone hii hapa juu. Bone. Yeah. So tukaenda kwa dental with my guardian. Yeah. She was so strong. Saa venye naona kona nguvu, mi naona si big deal. Unajua bado ija kuingia vizuri. So mi nimeenda and we met a doctor, I won't mention his name. And alituambia the way it is. Teresia, this is cancer, it should be treated as quickly as possible. Kuna corona, theater zitafungwa. Area yenye iko ni hiyo. Watu wa corona unajua. Yeah. So it's in the nose, the mouth, the entire area. Yeah. Na juu Kenyatta wanaweza funga hizo theaters, we need to maybe process this haraka. Yeah, nakupata. And I remember alitupea whatever I am right away, alituambia the exact thing that will happen, but with the help of other doctors. So the dental akasema before we maybe, because dawa ya cancer ni surgery, chemo and radiotherapy. Before we go for the surgery, we have to check the eye, because hatujui imefika mbali extent gani, we don't know the extent. Gani. So and akaniambia I have to accept the disability yenye nitakuwa nayo. At first it was shocking, juu mtu anakuambia we are going to remove the whole inside. Na nakwambia ile, and you know this is cancer, so unaona nakuweka ile uoga. So it's like it's news after news. News after news. And kama binadamu, some things to hold, it is not easy. Yeah.
And I remember, okay, alituelekeza vizuri sana. Joadi alikuwa ametuambia you'll have a hole, tutatengeneza kitu ya kufunika. So alikuwa ni kama preparation of what will happen. Yeah. But for me, siku imagine, macho inaona. Na mimi najua ukiwa na kansa umefura kikitu. And I was wondering what macho inaona, you know? Because macho inaona. So akasema twende kwa eye. Yeah. Kuna hiyo sasa ENT ni tofauti na kwa macho. Kaenda, we met another doctor. Akafanya hizo examinations za macho. Akasema the x-ray I have, the scan, haimwonyeshi clearly about the eye. Yeah. So I need to repeat another scan. Yeah. And all along, sasa sahi Uhuru amefunga kila kitu na time inaenda. Nonono ule daktari alituambia lazima ikuwe as quickly as possible. Yeah. So we tried our best and unfortunately kulifungwa and tumeambiwa tufanye another scan. So unaona ni another step. And my guardian is so worried what isambai, because maybe I guess alikuwa naelewa maana ya cancer. Yeah, but for me, you for me, you're green. Green. Yeah. Ile green kabisa. So that time I remember she even broke down kabisa, cause hadi alikuwa anauliza Mungu, mbona daktari maybe anatuambia vitu kama hizo na huwa anatuharakisha. So unaona pia yeye hatuko settled. Then we went home, tuligojea ikafanywa hiyo MRI tena daktari aone, tukarudisha. So unaona anatupelea clinic mbali. Kuna hiyo clinic mbali. So my guardian and the family wakaka and we decided for another option. And she called few friends. I have my sitasema dog. I have someone akona cancer so close to me. Sijui itakuwaje. Is there anyone who can help, you know? Yeah. Alikuwa anajaribu kuipush as quickly as possible. Yeah. And I remember there's one time alinikalisha chini, akaniambia nyumbani mimi naitwa Mama Abi. Wamezoea hivyo. Akaniambia Mama Abi, usijali venye utaka. Bora mtoto wako anakuona. True. Usijali venye utaka. Na hiyo ilinipea sasa nguvu. And so tukaenda Coptic. After kwenda Coptic, we met a neurosurgeon, sitamtaja pia jina, na aliturifaa kwa oncologist anaitwa Dr. Andrew Odhiambo. We made an appointment, tukaenda kwake. Wenye tulienda kwake, the doctor is so good. Alituelezea akasema right, this is cancer. And I guess kwa biopsy, unajua unaulizangu kwa na cancer stage. So mimi sikusikia mahali wanaongea about stage. Yeah. So hadi nashindwa kweli niko nayo juu mimi naona niko sawa. Akasema I will look for doctors na nimewapea wiki 2 mjipange. So zile vitu kule Kenyatta walitutajia like the mesh, the palette obturator, alitutafutia a maxillofacial, maxillary, anadeal na maxillofacial. So to me, so unazo ni new terms, yeah. And alitafuta Dr. Kenyanya, Mungu ambariki mahali yako. Na I'm so thankful for him. Yeah. Because singekuwa na hii courage. Because one, I was operated on the face. And he did a good job. You can't tell where my scar is. Yeah. And tukaenda kwake and the support of the guardian, tukaenda akaangalia hizo picha, akipoint
akaangalia hizo scans, unajua wao wanaelewa. Akaambia my guardian, mom, we can't wait for this because of corona. Cancer hatuwezi ngojea hadi corona ati ile siku watafungua watasema. So by that time akasema we go buy a mesh, of which my aunt had the quotation. They made the palatal obturator. I know those are new terms maybe to the true. Audience, also to me. Na ndio niweze hadi kuitamka imenitake so long. So the doctor said, Dr. Kinyanya akasema with the help of another specialist, we are going to do this. So on April 15th, I was admitted at Kenyatta Prime Care. I was at ward 10, bed 22. Those are things we don't forget. And my doctor came, Dr. Kinyanya, talked to us. I'm there with my guardian. She's still there with me. So when you are in that situation and you have someone walking with you through the journey, I was so grateful for her. She was there. So the doctor came with the concept, and I remember him telling me this is an intense surgery because you're going to remove part of your jaw. And okay, unajua anakuambianga utalose, akwambia ile direct ndio asikuonyeshe it's a big thing. And akachukua mark pen akanichora from here going downwards and chini. So on 16th I went for the surgery. Thanks God it was successful. Wow. And when I say, okay, so many people may think when I say I'm born of God, actually I'm born of God. Unajua watu husema I'm born again, me I'm born of God. Juu ile upendo Mungu alinipenda nayo, sidhani kama sijui hata naweza lipa Mungu na nini. Na chenye naweza sema namwombea sana my guardian, ampe maisha marefu, because having that heart, it's so amazing. And she's from heaven. So after surgery, I remember my guardian was there waiting for me. Nilikaa I guess kwa DÄTH. So nikiletwa kwa ward, nilimpata. And my life ilibadilikia hapo. That's when my life changed, because I never looked the same. And I remember her asking me, macho inaona? Macho iko? Cause unaona niko na ile bandage nimefungwa. Nikamwambia macho iko. Akaniambia tuombe, tushukuru Mungu juu you've made it. And I remember she had a rosary, and I still have it till date. I have it. Alinivalisha. Ndio nibadilishwe sasa kwa hiyo kitanda ya DÄTH kwa ya sasa ya ward. And tukaomba na kaenda nyumbani akiwa. So hapo wacha nikuambia maisha yangu ilibadilika. And I didn't know where I got the strength, because nilikuwa naona other patient wanaumia more than me. And it's because of the pain yenye nilikuwa nayo. So I was in pain. Ile uchungu hata adui yako, though I don't have an enemy, huwezi mtakia. So that night I was in so much pain, and I didn't know what's happening. There was a certain fluid. The nurses could come wananipanguza, sijui ilikuwa inatoka wapi. And don't forget that I have a foreign thing now. Nimewekwa hiyo mesh. Niko na hii kitu. Na sijaitumia kwa maisha yangu. So the following morning the doctor came, Dr. Kinyanya came with
wenzake. Yeah. And they came to train me on how to be removing it And putting it back and on. putting it back, because I have to be removing it every day. Unaona wenye unasugua meno. You have to remove it before. I can't brush my teeth. I'm on mouthwash. Yeah. So, because unajua I have a wound now. Yeah. Inside. Yeah. And I have a hole. Yeah. So, wanakuja lazima ni trainiwe kuiosha. It was not easy, but nikaambia Mungu, kama ulinitoa DÄATH, Hapa ni wapi? hapa ni wapi? True. And I remember, I won't mention them. They came to visit me, and when one of them looked at me, alifanya ile kama ameshtuka. Hakutaka kunionyesha ameshtuka. Alishtuka, and she brought for me a handkerchief that I treasure so much. And by that time nimetolewa hiyo bandage, and I had like a small mirror. So hiyo ndo ilikuwa inanimaliza day in day out. Nikijiangalia. Usisahau nimefura sasa. Yeah, no kuna ile bandage. Bandage imetolewa. Okay. So ninaona venye nimeshonwa. Na haija heal. Ni fresh by the way. Yeah. So niko hivi. Najaribu kufungua mdomo. Haiwezi. So they came, mara ya kwanza walikuja na supplement. Wakakoroga. So mimi nimezoea kukunywa. Si nilikuwa mtu wa kawaida. Na kunywa inatoka na mapua. Na ringio bell. Naambia nurse imeshatoka yote. Actually sijameza. Ndio unaona nimeweka hii kitu. So ninakunywa imetoka. Wakaniambia you have to do it, Teresia. So the nurses were so good, and they made me manage on how to deal with it. Bado haijani hit. Yeah. Haijakuja. Hata after kutoa hiyo niliambia Mungu all is well, and I thank my guardian so much because unaona nimeoperatiwa kwa uso. Yeah. So ali prepare the rest of the family, even my daughter as well. Yeah. Mom atakuja akikaa hivi. Yeah. So hit pia yeye sana. But nilikuwa na notice they were scared. Yeah. But hawataki kunionyesha. So after discharge, I went home. That is now in April. Nikakaa a whole month, May. And completely my life changed. Because singechiu, nimetolewa jaw. I have a wound. This pain is too much. Remember, I have now to crush the medicines. So that you can take them. So that I can take. Wow. I'm not used to this thing. So haikuwa an easy thing. And after a month, my doctor called my guardian. Akamwambia the results are out, and it shows that the cells are hyperchromatic, so she needs for more treatment. We went back, and kukaa na hii gadget si mchezo. Na ndio mimi usema nikakupea 1 hour ya hapa hii part, hata utamaliza 10 seconds utanirudishia. So dealing with it is not easy, and my speech ilienda chini. My smile, my facial expression was different proportionally also, because hata sasa ukiniangalia one nose is bigger than the other one, and I had this camera which kept reminding you. So every time, and nilikuwa tu kuna hiyo fluid sijui ilikuwa inatoka wapi, and ilikuwa inakaa inatoka sana. So niko na hii kamera najipanguza, nikarudi hosi kutolewa the stitches. Mind you, hapa pali open up. Yes. Palifunguka. So wenye palifunguka
ile kakidonda naiona. Yeah, ile ya ndani sasa. No, hapa. Oh, hii hapa, Pako hivi. Pako open because na ilikuwa imeshonwa bado. Imeshonwa, si nimeenda nimetoa stitches. Oh yeah. So I can get you. Yeah. It is not an easy thing. I guess kwanza nika-adapt in pain. Mwili kazoea uchungu. So ndio in June nikaenda kwa oncologist again. Wakasema now the only thing tunaweza fanya ni either radiotherapy ama chemotherapy. Me didn't mind. Unajua ni vitu sinjui. Na sinjaiona mtu amefanyiwa and how it feels. So I'm okay. But kuna yenye ilini hit. Mwenye daktari alisema the side effects is a chemo na radiation, the oncologist. So we need to put a peg tube. What's that? A peg tube is like a feeding kakitu ya kuweka food. Nikatobolewe tumbo tena ndio. And I remember my guardian said, there is God in heaven who hears and answers. And she told me we need to pray. Because me nilimwambia, honestly, I want to go back to DĒATH again. I won't. If that is the only way, I'd rather die of this thing. Because, the pain is too much. Luckily, the doctor, they keep consulting. Yeah. And they decided I'm doing the 35 sessions of radiotherapy. So I can refer to a senior doctor, Dr. Abo. And when alini refer kwake, the doctor, we went there bado with my guardian. Akona mimi kwa ijani. Na sayo unaona shule zimefungwa, so ni time ya corona. So we went, and when we went, wakasema the planning of the radiation. And I remember my guardian could ask questions. Mi sijui kuuliza hizo maswali na nilikuwa nauliza. Akamuuliza atakula aje. Akamwambia the way she feels, the blended food now, ataendelea tu. I know. So ile maombi Mungu alisikia. Hiyo ya peg tube, si kutobolewa. Wow. So nikakaa nikasema wow, Mungu amesikia maombi yetu. And after that, nikafanywa planning ya radiation. I was going for 35 sessions. And kitu haujui, huwezi ongea. Your time. Mi nimeenda planning. Nimetengenezewa a mask. Mask. Unekwa kikitu moto kwanza, inatoa hiyo structure yako ya uso. Kuna hiyo sasa, hiyo ni planning. Ndio saa nianze so that they can know the structure ya uso. Yeah, and then you know how radiation ni hizo rays ziko hammered somewhere, so wanachoma the specific and they have to be very sure ziko wapi hizo cells. Ndio unaona results inaonyeshana ziko aggressive, meaning zinaweza spread haraka. So nikatengenezewa hiyo kitu and I was okay. Sijui inaenda wapi. So wenye nilienda session ya kwanza ya radiation, daktari, unajua kuna vitu anakuambia there are those things to avoid. Ukioga usipake mafuta, usioge na sabuni juu ya effect. Ndio nisikuwe na sijajua bado. I went. Kuingia huko ndani, mi niliingia na madaktari wakati wamenilalisha kwa hiyo kitanda. Ile kitu ilitengenezwa ikabandikwa, siwezi songa. Unaona sasa imenikaza. And sasa hii bed inainuka yenyewe. Inakuingiza uko peke yako kwa hiyo room na wamezima hizo stima. So inaingia hivi. Ukiona hujadungwa ya kulala, utalala aje? Wow.
uendi for that long, ni hizo kuna hizo duration ya minutes wamekuwekea. So unaingia ndani, inakuinua juu. The monster that I saw that time ni hiyo kitu ilitoka, sijui ilitoka na nyuma hiyo kitu. Unajua hii kitu inakaa kanet somehow. So inakuja direct hadi hapa, then inawaka. So the more inakuja hapa, so I guess ndio hiyo moto wanaiweka sasa ndani ya mwili yako. It is very painless. Oh, it's painless. Very painless. Hakuna uchungu unasikia. So fear yenye uko nayo ni hizo machine venye hii imekuinua. Hii imekuja imepinduka. Imepinduka hadi penye inataka. So nikaendelea na sessions. And another episode of my life. Honestly, uchungu yenye nilisikia afterwards now. Yeah. The more unaendelea sessions, the more mwili sasa, I was burning. Hadi ukucha nilikuwa na feel ni kama kuna vitu zinakulana. Are these like the effects za hiyo? Sasa ni side effects sasa. Sijamaliza hizo sessions. And I remember it made me so weak. Na inani drain. Source zimeanza vidonda sasa kwa mdomo, kwa ulimi. So na feel mdomo imefura, huku sijui nasikia nini, na hiyo pain inakuwa too much for me to handle. So every time naenda kwa daktari, painkillers. So finally I was on morphine, and I remember nilikuwa naenda daily, every day for 35 sessions. So from June to August 11, this year 2020. Last year, in 2020 year. Yeah. From June to August 11th. Yeah. That time was horrible for me. I remember I was in pain. Hadi nilikuwa nasema, Mungu, kama unasikianga maombi, sikia hii. No, wait, niue juu I don't know the feeling I'm feeling. Hiyo ni uchungu, sijui naweza isema aje. And I felt so much pain. I'm getting weak. I'm training. Kilos zinaenda. Si ati nishaikuwa mnono as such. But nilikuwa from 54 warm 39. In how long? In a duration of June, July, August. Nimedrop to 39 kgs. So wenye nimedrop hadi hapo, nikamaliza sessions with a lot of pain. I was on morphine. Nilianzia na 2 ml. Na morphine pia iko bado na side effects zake. Juu I don't know wenye inafanyanga pia mtu kwa mwili. Utalala for those hours, pain itaenda chini. But the moment imekuja, inabebana sasa, uchungu plus uchungu. Hadi bone, mfupa sasa. Inside unasikia the pain was too much. Suicidal thoughts zikaanza. And I remember when nikienda bedroom, nilikuwa nachukua simu, naeka earphones, awaiting for me to die. No, the pain was too much. I remember my guardian could try the best she can one nimefeed. Juu na imagine nashindwa kukula. Hizo radiations zimeniweza ile, I'm so weak. Hadi alikuwa ana break ile kabisa totally, like ile sasa nitamfanyia nini, hakuli. Naona sasa ni side effects. And niko na vidonda kwa mdomo. I have to use the mouthwash. So ni pain plus pain. I have to remove this thing and wash it. Removing it is painful too? By that time, because niko na ile kidonda ijapona. Removing it is a process. So nilikuwa na imagine niko na vidonda hadi huku.
Na imagine ninaambiwa niitoe na lazima nitoe. Because it has to be cleaned. Yeah. It has to be cleaned to avoid other more infections. Yeah. The mouthwash, unashangaa inaingia mdomo ya nani. I remember nilikuwa natumia gauzes zile za kuosha vidonda. So na niko na uchungu. It was hell for me. And I thank God and I'm so grateful to God. I didn't die. I'm so proud of you. And at that time I could feel death. I could feel it. Because the moment ile uchungu imeniamsha, I'm like, I'm still alive. Bado nitaenda hizi sessions. Na huwezi kosa kuenda juu ushaanza. Na daktari alisema, juu ulishaanza, lazima utamaliza. Yeah. So I kept going. My guardian could hold me. Ananiambia twende. They could support me. Let's keep going. So the energy she had for me made me keep going. Keep going, yeah. Now nimemaliza sessions. Kuna now after radiation. What happens? Here again. Reactions. Sasa zimekuja. I remember I could go to the hospital at around, uchungu imeniweza kwa nyumba, nimeenda hosini na niko na hizo morphine. Actually I had all the best painkillers. Kwenda kwa Dr. Abo akanituma palliative care Kenyatta. There is a best doctor who deals with pain. We went kwa palliative care. Ni ile uchungu niko nayo. Yeah. Ananiambia, if I rate your pain, unaisikia wapi? Namwambia iko 10. Out of 10? Yeah, 10 out of 10. Wow. So, bado naongezewa madawa. Na hizi madawa bado ziko na side effects. Yeah. Na ile uchungu haipungui. What happens? They brought for me a bowel syndrome. Meaning, ile uchungu sasa nasikia. I remember there is this time no one is sleeping kwa nyumba, hakuna mwenye analala. So nimeenda hosi hiyo Kenyatta palliative care 6. Naona ile uchungu ni kali. At around 3 AM nawaamsha tena. Naenda Nairobi hospital thinking maybe wako na the best solution ya hiyo uchungu. And after that I went for a scan which came out, wakaonyesha I had a residue. And by this time now I was like, wow, after all that haikuisha. But I like my doctor akasema for us to be sure what to do next, you have to do a PET scan and it will determine what we shall do next. Wow. So process ya PET scan ikaanza. It is only done in Aga Khan. The machine is only in Aga Khan. Yeah. And by that time we were financially drained. Yeah, I can imagine. Kuanzia mwanzo? Kuanzia March. Yeah, kuanzia March. Now we are in October. Yeah. And here usisahau ile pain iko kwa mwili bado iko. Na from now 39 nili drain to 22 kgs. Juu nilishikwa na H. pylori, hiyo infection ya tumbo ile. Ya tumbo. Yeah. So I'm vomiting. And I'm like, I have this gadget that I use kuongea. Juu nikitoa hata saa siwezi ongea. If I remove it, I can't talk. I have to wash it. So every time you vomit, you know that you have to remove it. The vomit, haitoki sasa. Unajua mtu vomit, inatoka. Na vomit inatoka. Hii ni hole. Shimo niko nao. So inatoka na mapua. And it was a tough time for me.
And I want to thank all my friends, they supported me. Kwanzia ule wa childhood, na ule rafiki yako wa utotoni, they came in for me. And I never got the desertion. Unajua kuna watu gonjeka wanasema, oh, marafiki walinitoroka. Family, no. Yeah. My family was so supportive. They did what they could for me to get better. Because someone availing herself to take me to the hospital saa 9 na kuna curfew, na mi si mind, ni ile uchungu. And I remember I once called my guardian, nikamwambia, today kama sitaamka kesho, nataka ushike hii tumbo yangu hapa, usikie ni nini itaniua. Ndio nilikuwa nasikia I have something here that I didn't know. So from that time they took me to the hospital. Na nilikuwa nimetoka hospitali usiku saa 9. So in the morning, jupeni ilizidi, I went to the hospital, sitaitaja. When I went to that hospital, honestly I didn't tell them I have cancer. Mi nilitaka sasa watibu uchungu. Oh. Yeah, you know, when you tell someone you have cancer, wanasema hiyo ni uchungu ya Cancer. Yeah. And I knew right away this is not cancer, because the pain was too much. Kupimwa kilo niko 22, wakanianzia na drips. And I remember they did a test. Sijawambia bado I have cancer. Hata na niko na lock, kuna kitu ili lock hapa, so siwezi fungua mdomo. Yeah. And I remember that doctor alishindwa, how come you have 22 kgs? Are you not feeding? Bado sitaki kumwambia amalize hizo test. Luckily wakapata niko na H. pylori. I don't know the medicine they gave me. And I thank God because uchungu ilianza sasa kupungua. And it was manageable, by the way, after I took the whole kit of H. pylori. And that time kuna hiyo process ya PET scan. Yeah. We were financially drained and the cover was exhausted, so that's where the friends came in and allow me to mention one person sure, who came in, and she has this foundation, siwezi msahau. She's a mom to me currently. Mkiwa financially drained, then someone come in, she's not a relative, someone who knows me. Yeah. Anaitwa Veronica Mwangi. Yeah. She allowed me to mention that. Yeah. Akona kikundi inajita Lady Hope. Na ni ukweli, she inspires hope in the face of cancer. And when I say that, I have this guardian from heaven. Now I include Adi Veronica. She's from heaven too, because I may impact so many lives. A cancer patient. I joined the organization hiyo duration ya November. She came in for the PET scan, which is very expensive. I won't mention the amount. And when I did it, there is God. Wow. The cells kuna hizo tabs daktari walitumia, walisema the residue mahali iko tu hapo. So the entire body from brain, everything is clean and I'm very much okay. Wow. So since then, since I joined the organization, it has been of help, and Lady Hope has really impacted so many lives. She has a YouTube channel. Yeah. And she's on Facebook, Twitter, everywhere. And so many of the pictures I've taken with her since I joined the foundation. Yeah. And one thing I'd like to say, the support I got from the family and now from her made me the way I am today. It has taken me a long period for me to share my story.
And there are so many setbacks that comes away. And as I've said, it is not an easy thing. You might not understand me because you are normal, but I know maybe another cancer patient can understand True. whatever I'm saying. Yeah. And for me to come out, I got a comment and I shared with a friend I met a month ago, Yeah. who really told me, you are beautiful, don't mind your voice. And I guess we're going also to do her story. Yeah, sure. Atajiintroduce yeye mwenyewe. And she told me, girl, come out, let the world know Yeah, sure. what has happened. And I guess she checked my previous photos, the way I could smile, but now I can't. Yes, I smile inside. Mi ni wale, kuna hiyo wimbo, nakula kwa macho, mukula na macho. Hata kuna hiyo nitamani aje. There are some things I can't be able To do. because I'm afraid. I have the fears. Cancer is unpredictable. And you have those fears. Unasikia mwili leo, ukisikia kakitu, You think it's cancer. you think it's cancer. Ukisikia like, nimesikia aje. Ani kuna siku nilisikia ni kama naumwa na mbavu. You know what came in? Oh. And Madam Veronica has been of help since, true, ile ukweli, we were financially drained from my guardian, everyone. Yeah. So hata yeye kujiinua tena, unaona, Yeah. ni a burden. So when I went to the foundation, she really supports me. And anasimamia the supplement, the can I Yeah. usually take, Yeah. though I mix now with blended food. Yeah. And that supplement from 22, now I don't know, I'm 50 Wow. kgs. Wow. So Congratulations. I tell God, this is a new body, the new me, the least that God gave me is now this. And I'm proud of it because nimegain at least. Nilikuwa na bones zingine. Okay, hii side sikuwa na hiyo bone. Unaona, ushaona mtu amekonda? Yeah, I was so thin. Like nilikuwa naona nimebaki kichwa, mwili hakuna. And what I'd like to say that cancer is not death sentence. Yeah. And everyone who is having cancer, True. it is treatable. It is treatable. I'm a witness of that. And I have more and many more years. Nitaona hadi wajukuu wangu. Amen to that. And I'll have that family. Yeah. Maybe yenye nilikuwa nimetamani sana. True. And kuna kitu mimi husema, cancer will never define me at all. And those people who are so negative, wenye nitawaambia Ali. And hiyo yufanya nasikia vibaya sana, kwa sababu when someone tells you, I hate the fact you are sick. Sipendi venye unashindaga ukisema uko mgonjwa. She doesn't know the pain una battle inside your soul. No one knows the pain. True. Ni wewe mwenyewe unajua the pain you're battling inside your soul. And another thing I usually say, there's nowhere I signed nikasema, Teresia, I need to have cancer. Not cancer alone. Hakuna mtu who sign mahali anasema I want to be the way I am. Yeah. There's no one time nililala nikasema nitakuwa bila joo. True. Ni mfupa imetolewa cause hii macho imekelewa hiyo mesh. Removing this thing, I have to be careful. Hiyo mesh inakaa hivi. So ni nini itadunga? Ulimi. Yeah. Right? Itadunga true. hiyo ulimi. And when I did this,
And when I went, sent you a message, Yeah. I know God has given me the strength, and my friend tell me her story is also, she tells me, baby girl, look at yourself in the mirror and tell yourself you're beautiful. Because you are. Your esteem inakuishia once, you know, a lady mwanzo ni nini? Ni sura. Yeah. So nimekuwa na sura personal na si venye nilikuwa before, and that's my story. Wow. And that's how you kicked cancer's ass. Yeah, and that's how I kicked cancer. And I know the remaining residue. Yeah. In that remission period of 5 years, itakuwa imeisha. Yes. And I'm thankful it never went anywhere. Wow. Kwa mwili yangu niko kuna hiyo pain, the pain I have, it's manageable. It's manageable, very manageable. And as I say, the pain I have now is manageable, and I take painkillers as per now. I use the mouthwash, kuosha hii kitu, hiyo ni routine. And yeah. So would you say right now you may resume to your normal life? Not really, because before nilikwambia I was a teacher. Yeah. And due to speech, siwezi rudi nikawa mwalimu tena. And I'm open maybe to anything that comes my way at the moment. Yeah. Because pia kukaa nyumbani sita heal. Yeah, true. And I need to move out. Maybe I can do some manageable job. Yeah. Si zile kazi ngumu. Because pia kuinama si rahisi saa zingine. True. So pia kuongea sana. Unapata hii kitu inanifinya. And I know very soon mdomo ni venye ilikataa kufunguka. They want to make another one. Yeah. Since kuna time imevunjika in June. Yeah. And this is like a heart to me. If I don't have it, I can't eat. I can't do anything. I can't talk. So that time, niliona, wow, this is the new heart I have. So as per now, I can say I'm okay. Yeah, sure. And pain is manageable. We always have those setbacks, but when you keep doing something, you will forget on those illness. As I've said, kurudi kwa shule, you know, yeah, but unaweza ukafanya kazi ndogo, yeah, you know. Yeah, so she said that she's open for jobs, so anyone ambaye ana feel like, you know, they're inspired by her story and they have any opening, you know, she's strong, ameweza ku beat cancer, and I'm really proud of you, by the way. And I'm really happy that you also were able to come out and tell the story. So I know right now there are many people ambao wametazama his story, they're inspired, and anyone who's battling cancer, probably they feel like, you know, I can do this. I just wanna ask you like a very simple question. Would you say cancer is a death sentence to anyone? No. I will say cancer is treatable. And let me define cancer. Yeah. Cancer, it's an abnormal cell that behaves abnormally in your body. And when you have the early diagnosis, it is treatable and it is cured. Unapata mtu maybe kuna wale wamekaa for more than even 10 years. True. And they're still strong, and they are doing doing well. Yeah. Ni venye mimi ilini affect kwa speech and the jaw. Meaning ingekuja maybe in some other part I'm able to feed normally. Yeah. Ningekuwa nisharudi ile kazi because it is manageable. True. Once imejulikana mapema.
Another thing I would say, watu wache hearsay. Fuata maelezo, na maelezo ya daktari ndio itakusaidia. Kwa mgonjwa yeyote wa kansa, usiambiwe enda ukunywe hii. Nothing heals cancer apart from radiotherapy and chemotherapy and surgery na medication zenye daktari. Wachana na hizi mitishamba. Ama ati sijui ukunywe nini, ufanye nini, sijui usikule nini. No. Cancer is manageable and it is treatable once you follow doctor's instructions. And another important thing, checkups, regular checkups. Because once you are a cancer patient, you should have the follow-up. Like now, I'll go for another scan next year, of which it is a progress. Itaenda hivyo, maybe naenda after hivyo. And ndio nimekwambia, in that time of maybe the 5 years, I'll be cancer free. The residue will be over. So the only thing maybe I'll be able to manage is how to deal with the palatal obturator. Na hii ni kitu yenye, if I don't accept it, and maybe watu wanaweza uliza will itawairudishwa ama will utawaikuwa sawa. Honestly speaking, there's no way a bone can grow again. There's no way a bone can grow again. Once you don't have this roof, imfupa yezi mea. So I adjusted, I accepted the fact that I will live this way. And the fact I'm not now in denial. I believe I'm beautiful and I'm going far and far. And I'm not dying of cancer. It will never kill me. You know, whatever you confess with your mouth and in your heart, it will never happen. I will die of old age. Cancer will be a memory. And the way I said, cancer will never define me as a person. As Teresia, it will never define me. It's the amazing story of Teresia. Tumepiga nice story. It's been a long one, but I feel like kama umetazama mpaka mwisho, bana mimi nasema asante sana. Na I hope kwamba umejifunza mambo mawili matatu. Kama umeugua pia umejua kwamba cancer is not a death sentence. And nitakuwa naweka namba yake hapo if you have a job, you know, anything to. Kama unataka pia kumsupport in any way that you can, nitaweka namba yake hapo. Talk to her. Kama unahisi kwamba, you know, I don't know, I'll just put her number out there for you guys, you know, to do whatever you want, but make sure it's something ambayo itakuwa na positive impact. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and I will see you in the next video.